අද ඇවිල්ලා තියෙනවා LG MDT 64 කියන මොඩල් එකේ සෙටප් එකක්. මේකේ ප්‍රශ්න වෙලා තියෙන්නේ සවුන්ඩ් වැඩි කරාට සවුන්ඩ් එළියට එන්නේ නැති ප්‍රශ්නයක්. අපි බලමු මොකක්ද හේතුව කියලා. හරි. අපි මේකේ වෝල්ටේජ් ටික චෙක් කරගමු. හරි. මම දැන් ලෙඩේ අහුණා. මේකේ වොට් 36 එන්නේ නැහැ. 36 ආවේ නැත්තම් මෙතනින් ඇම්ප් සයිට් එක ඔන් වෙන්නේ නැහැ. ඇම්ප් එක ඔන් වෙන්නේ නැති හින්දා තමයි සෙටප් එක ඔන් වුණත් සවුන්ඩ් එළියට එන්නේ නැත්තේ. කිසිම ප්‍රතිචාරයක් නැහැ. 12 වොට් එන නිසා ඉස්සරහා බෝඩ් එක ඔන් වුණාට මේකේ ඇම්ප් සයිට් එක ඔන් වෙන්නේ නැහැ. ඒක තමයි මේකේ සවුන්ඩ් එළියට එන්නේ නැත්තේ. අපි බලමු මොකක්ද හේතුව කියලා. මේ තියෙන මම ගත්ත පවර් පැක් එක 20 watt for 5 ampere එක.
සියත රකිනවා. මම දැන් මේ පවර් කෝඩ් එක කපා ගන්න කියලා හදන්නේ. මේ විදිහට සුද්ධ කරගෙන අපි මේක පාස් කරමු. අපි අනිවාර්යෙන් මේකේ fuse එකට පස්සේ මේක දෙන්න ඕනේ. මොකද මම කරේෂයක් ආවොත් fuse එක යනවා. ගැටලුවක් වෙන්නේ නැහැ එතකොට.
මේක ඇසෙම්බල් කරගමු දැන්. හරි ඔන්න එහෙනම් වැඩේ ගොඩ සවුන්ඩ් උත් හොඳට වැඩ කරනවා හොඳටම වැඩි වෙනවා කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ දැන් සවුන්ඩ් අර ප්‍රශ්නේ හරි ගියා පවර් පැක් එක දැම්මට පස්සේ පවර් සප්ලයි එකේ තමයි අවුල තිබ්බේ මට තිසා ඉන්නේ තිබ්බේ දැන් හොඳටම වැඩ කරනවා කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ හරි නේද වැඩි විස්තර ඕනේ නැහැ හැමෝටම ජය වේවා වීඩියෝ එක බලවට ගොඩක් ස්තුතියි